Boss TV, where inspiration strikes. Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an Right, of course, it's the 21st day of February 2022. Good morning from whatever part of the country you are watching us from. Welcome so much to Good Morning Boss, the program that serves you with best informative news here in Mombasa, Kenya and beyond. That is what we'll be looking at in our first segment of the show, talking about all the politics that has been happening. And of course, we have quite a number of articles that are talking about the entire weekend. There has been a lot happening as far as the politics is concerned. And in the coastal region, particularly in Mombasa yesterday, there were two mega rallies. That is for the One Kenya Alliance at Kisauni area. And we also saw the Azimio La Umoja movement having its own rally at Tononoka grounds. Those are some of the few headlines and news that have been given on the front pages of the dailies this morning. I'll be just looking at them in just a bit and talking about the politics of the day. Every Monday we normally have time and talk about some of these happenings of the politics. What do they mean to the local mwananchi as we are also gearing up for the election? Just close to less than 170 days to go, and that is what we'll be looking at also in our second segment of the show. I'll be joined by my fellow journalists here to talk more concerning some of these happenings, politically speaking, and what do they mean going forward, and that is what we'll be discussing. And you can be sure to grab as well a cup of tea and hot milk if so, and those of you who do juice, you can do so. And wait for that second segment where we'll be analyzing some of these happenings and what do they mean, and also looking at how we are preparing ourselves for the 2022 general election. That is what will be happening. But first thing first, we normally start our day by looking at what is making headlines, and I've got quite a number of newspapers to look into this morning. I have the Standard with me, I have the Daily Nation, People's Daily, the Star newspaper, and last but not least, we also have the Taifa Leo. I'll be looking at them, and also as I seek to update you on a number of the news that have made headline yesterday and what we are waking up to as far as these news are concerned. Now, straight I want to look at the front page of the Daily Nation here with the assistance of my director, that is William Gotti, who will be putting up for you the newspaper front pages for you to see what is happening. And on the front page of the Daily Nation, there below we see the picture of Deputy President William Ruto. And why is he still in office? That is the question being asked on the front page of the Daily Nation. And you're told that what's in it for him, the Deputy President has gone rogue and he is a leader of government business when the President is not available, but scarcely has he led any government agenda lately. He is the number 2 in the pecking order of the country's leadership, but today he fights his own government from across and imaginary fences. And what is happening is that he has been quite also be seen to play a lot of politics according to his critics. But the question that the Daily Nation that it tries to find answers include why does William Samoei Ruto continue drawing a salary, and what are the moral, logical explanation of his stay in office. And that is a story on page 4 and 5 of the Daily Nation that explains how the Deputy President William Ruto still remains to be the Deputy President in capacity, and of course how he enjoys a salary despite him not playing some of the roles given out in government as stipulated in the Constitution. And this also comes at a time where we've seen there has been a lot of call for him to have to resign for the fact that he has been blaming the Jubilee administration and seemingly to have formed a new party, but he has still maintained that he is within the Jubilee party and he is the Deputy President, and that is his stand. And that is a story on page 4 and 5 of the Daily Nation. You can check that out to read whatever is happening.
And before I just also mention on a number of articles on the politics of the day, we have on page 2 and 3, pay me 14 million shillings, student tells state. And we are told this is a story of a student leader, not a leader, she's a student called Miss Quinta Amondi, who has been almost 6 years since last saw of the Daily Nation. And below there, we are told that Kenya on high alert as polio cases detected in Malawi's capital. And WHO says the case is the first of type 1 wild polio virus in Africa in more than 5 years. And therefore, Kenya is also said to be on high alert due to that new revelation of a high alert as polio case detected in Malawi's capital. And that is what is happening on page 8 of the health issues and the health news given out on the Daily Nation. Now, let me now touch on some bit of politics here. We're told that Azimio's big catch, Raila Kalonzo inch closer to the 2022 deal. And as Kalonzo Musyoka, together with other One Kenya Alliance principals, were in Kisauni area, we're told that the ODM chief, that is Raila Odinga, who is the leader of the Azimio la Umoja movement, was at Tononoka grounds, and he spoke about a number of issues, including how he seeks to bring cure to some of the few problems being faced by the country. And also they took chances, each of the speaker, to throw words at Deputy President William Ruto together with the Kenya Kwanza Alliance, saying that they do not deserve any sort of position due to the fact that they have no good intentions for the country. So before I explain more concerning whatever is listed on page 12 and 13 of the Daily Nation, as far as the politics is concerned, I want to play for you a clip here that showed how the situation was like yesterday at Tononoka grounds. Take a look. Hiyo ndio sababu tumesema tunataka kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Tumesema wakulima wetu tutawasaidia. Tutaleta kitu kinaitwa smart agriculture, ili wakulima waweze kupata haki yao kwa jasho yao. Vile vile tumesema upande wa wafanyikazi, tutahakikisha kwamba wafanyikazi wanapata haki yao sawa sawa. Hii mambo ya SGR tutaangalia vizuri. Mambo ya SGR tutaangalia vizuri. Sasa tumesema kuna watu wengine ambao wanaitwa socially vulnerable population. Kuna watu wengine walikuja hapa kutafuta kazi. Amepiga lami, hajapata kazi mpaka sasa. Mwingine alikuwa anafanya kazi, amefutwa kazi. Na nataka nimjibu Bwana Ruto. Nimwambie kama hujui baba ni engineer. Wewe sijui wewe umesomea nini, lakini baba ni engineer. Na baba ataziba ile mifereji umetoboa kwa treasury ya kuiba pesa ya umma, ndio hao vijana wapate 6,000 shillings. Kwa hivyo tunamjua na tunataka kumwambia hiyo amezoea pesa ya umma, ametoboa mashimo treasury. Baba atakuja kuziba ndio vijana wapate pesa. Kazi yenu imekuwa kunyoa, kuiba, kuchukua, kuazamisha na kuhakikisha mali ni yenu. Tumewaambia mbio zimepigwa. Mbio ya mgango inasema wakati umefika. Oye! Mombasa oye! Baba, sisi tunataka kuhakikishia kwamba Mombasa itakuwa ni ngome ya ODM. Nataka kwanza na waomba kwa unyenyekevu watu wa Mombasa. Right, those are some of the speakers who spoke yesterday at Tononoka grounds during the Azimio la Umoja movement rally that happened yesterday. And today they will be moving over to Kwale County for a series of rallies. We're beginning at Msambweni, Kinango, and also Matuga constituencies. And while the Azimio la Umoja movement was in Mombasa, Tononoka, and the Kenya Kwanza also
led by Deputy President William Ruto, was in Meru County yesterday at areas of Kiutene, Kionyo, Nkubu, Buuri in Meru County, and they were selling off their campaigns on how they seek to form government. And Ruto, who was flanked by other Meru leaders, including the likes of Mithika Linturi, were promised to revive the economy of the country and also the economy of the Meru County through the Miraa famine. And also they maintain that they are strong and believe they will be forming government come 2022. And they say that their opponents, particularly mentioning the side of Azimio la Umoja led by Raila Odinga, they have no any sort of track record of development, claiming that they are just hiding behind President Uhuru Kenyatta and the Jubilee administration. Now let's listen in a little bit concerning what was happening in Meru during some of the proceedings there from Meru County by the Kenya Kwanza. Take a look. Hii kwa kutukaribisha hapa Maua. Mambo yale mengine tutasema baadaye. Nataka niseme tu jambo la mwisho kwa viongozi, sisi wote tulio viongozi. Tafadhali viongozi wote katika taifa letu la Kenya tuwe waangalifu wakati tunaendesha kampeni zetu. Tunataka tuwe na kiasi na tusiseme mambo ambayo yanaweza kutugawanya kama Wakenya, na tuseme mambo ambayo yanaweza kuleta utata kati ya Wakenya. Tunataka kila mtu ajieleze, aeleze sera yake. Wananchi wa Kenya ni waadilifu na ni watu wenye akili, wataamua sera gani ni bora kuliko hiyo ingine kupitia kwa Miraa. Kwa hivyo kama ile bilioni walisema imetoka kusaidia wakulima, ikiwekwa kwa value addition vile serikali ambayo ya Kenya Kwanza itakuja, wakulima wa Miraa hawataangamia na hawatapata tabu. Kwa hivyo tunaomba tu mtuangalie vizuri. Kama Kenya Kwanza tulikuja pamoja, ANC, Amani, National Congress, tunasema uchumi bora na pesa mfukoni. Vile tu tunaendesha kwetu, naona ni vile munasema pale roho yenu iko, ni pale roho zetu kule Murang'a ziko. Na ninakubaliana na nyinyi ya kwamba hapo mbele kuna ushindi. Tutashirikiana, tutembee pamoja. Tutatembea pamoja. Na ndio tumekuja hapa mbele yenu kwa unyenyekevu kuomba kura yenu, ndio tuweze kutengeneza serikali ambayo itashughulika na maendeleo ya taifa letu bila ya kubagua mtu yeyote ama bila ya kuacha Wakenya wengine nyuma. Na mimi ninaamini ya kwamba tutatembea na nyinyi watu. Right, that is the Kenya Kwanza Brigade in Meru County speaking about how they're seeking to form government, and Deputy President was amongst the leaders. Also was Musalia Mudavadi and Ford Kenya Party leader Moses Wetangula. And out from matters about politics, now let's shift gears and look at another newspaper here. I want to go straight and look at what is also making headline this morning on The Star. We are told that on the front page of The Star this morning, that is on matters about politics also is what is playing out on the front page of The Star. Uhuru to witness Kalonzo, Gideon and Raila's new deal. We are told that the One Kenya Alliance leaders to attend a joint ODM and Jubilee National Delegates Convention on Saturday, where a pact will be signed. And that is what is explained here as it seeks also to bring in the revival of the Jubilee Party, and through the Jubilee Party, it is said that there may be a signing of a deal between the ODM Party and the Jubilee Party in relation to having to endorse Raila Odinga for presidency come August 9th, and that is what is happening on page 4 and 5 of the page 4 and 5 of The Star. And on top there, we also see that get out of Uhuru's shadow and face me, Ruto tells Azimio's Raila. And that is whatever he was speaking in Meru County yesterday during his campaign tour. And also that is a story on page 6.
And to some shocking revelations here on matters about murder and suicide. We are told that another cop shoots wife dead and turns a gun on himself. And this is not the first case that we are witnessing in the country of our men and women in uniform having to commit murder and suicide. And another police officer shot and killed his wife before turning on the gun on himself in a suspected murder and suicidal incident in Migori town yesterday. And according to neighbors, they say that the constable Anthony Mwangi Juguna of 21-year-old had a quarrel with his wife Maureen Mora of 27 in their house before he shot her multiple times. And that is what is happening on page 3. And of course, also mentioning about that matter, there has been a lot of interventions by government through the Ministry of Interior to try and bring sanity into how things are happening within the police force. And out from that matter as well, Muturi crowned DP leader as Munyao becomes patron. And this is the Speaker of the National Assembly, that is Justin Muturi, was crowned yesterday as the leader of the Democratic Party. And now Joseph Munyao is he said to become the patron of the party, and that was done yesterday during the NDC of the DP party that was happening yesterday. And among us, the few matters that were being mentioned there, including how they feel Mr. Muturi is better placed to become president, and also as he seeks to be joined up into the national level politics. And that is also another matter given out on the front page of the Star newspaper. You can check that out to get updated. Now, last but not least, below there on page 7, we are told that senators back law on use of nicknames on ballot papers. And this is in line with the preparations of the election. And there has been quite a conversation surrounding the proposal to have the nicknames of our politicians being enlisted on the ballot papers. And that had been, the discussion had begun at the National Assembly, where they did also supported the idea. And now the senators back the law on use of nicknames on the ballot papers. And they say that most of them are quite known using their nicknames and not their official names. And that is what is making headline this morning on the Star newspaper. And I want to touch a little bit concerning some articles on the Standard. And also it talks about the front page of the Standard this morning. It's just about matters to do with the politics of the day. Still, we are told here, push to have One Kenya Alliance join Raila this week. And with President Uhuru Kenyatta expected to make a major announcement in Sagana on Wednesday, we are told that his Jubilee Party is set to endorse Raila Odinga for the State House this weekend. And spotlight is on One Kenya Alliance leaders to complete the Azimio la Umoja lineup during the coalition's forthcoming Jamboree. And yesterday it is believed that the Kalonzo Musyoka's Wiper leader, Kalonzo Musyoka, had a meeting with Raila Odinga in the wee hours of the morning before they headed to separate political rallies, and that there is a clear indication that things are happening in relation to that as well. And also that is what is explained on page 6 of the Standard, where just what role will Uhuru play if Raila wins? That is whatever is happening. And there has been a lot of talk in relation to the two, that is President Uhuru Kenyatta and the former Prime Minister Raila Odinga, and how he has been supporting his candidature and how he has quite had a good time in working together. We've seen him quite often visiting, or rather having meetings with him. And of course, Raila Odinga has also joined President Uhuru Kenyatta in some of his responsibilities, that like maybe commissioning some different places. We saw him making inroads with Raila Odinga in his Nairobi tour and also Kisumu tour. And even though it has not been taken so lightly with the Kenya Kwanza side,
President Uhuru Kenyatta has maintained that he is in support of Raila Odinga, and he feels Kenya is safe in the hands of Raila Odinga. And also don't forget that during his tour of the coastal region, President Uhuru Kenyatta did also mention how he felt that with Raila Odinga he has been able to do more compared to the time at which he had begun his term in 2013, and that is what he was speaking a few weeks ago during his tour here in Mombasa. And I want to play for you that footage again to see what he had to say and how we equate that to the current happenings in relation to see how Jubilee Party together with the ODM Party are looking forward to endorse Raila Odinga during the Saturday's NDC at Bomas of Kenya. Now, if my director can put that up for you to see what he had to say. And this was a story prepared a few weeks ago by our reporter Pamela Achola. Take a look. It is during his visit in Mombasa County where President Uhuru Kenyatta praised his Jubilee Party for having undertaken many development projects and ready to join leaders who want to work. Chama chetu cha Jubilee kimekuwa kazini na mimi sitachoka kuzunguka kuonesha Wakenya kazi ambaye tumefanya, na mimi sitachoka kuambia Wakenya chagueni hii chama yetu, mnaona hii chama yetu inafanya kazi. Na tunataka kuungana na wengine kama wakina Joho na wale wengine ambao wanataka kazi, na ndio shughuli ziendelee. The president has also accused his deputy William Ruto for running campaigns instead of serving the public. Lakini wewe ambao unataka kuishi kuongea siasa mchana mpaka usiku, na wakati nilisema hivyo nikasema jameni, kwa heshima kwanza tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Nikaambiwa wewe huna uwezo wa kutuambia tuache. Nikasema sasa hii mambo ya kutangatanga, akasema wacha sisi tutangatange. Nikasema basi wala kama hivyo ndivyo umeona ndio inakutosheleza, endeleeni. Sisi na wale tumebaki tufanye kipindi cha siasa sikifika, tutakuja tuseme na yetu sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. However, he dismissed the claim by Kenya Kwanza Alliance of him supporting ODM leader Raila Amolo Odinga and urged leaders to come together to build the country. Ukiona mtu akisema mimi sina project ya mtu mimi, lakini nitaangalia hata mimi kura yangu si nitaweka pahali ya mtu mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, si nitawaambia mimi oni langu ni hivi. Si ni namna hiyo? Haja kubwa tuungane. Nimeambia watu tukiwa hapo tumekuwa kwa hospitali ya kwamba kama sio kuungana na kufanya kazi na wenzetu across the political divide, mengi ambaye tumetimiza hatungeweza kutimiza. Reporting for Boss TV News at 9, I'm Pamela Achola. Right, of course, that is an interesting story by Pamela Achola in relation to President Uhuru Kenyatta defending his bromance between him and Raila Odinga. And he was speaking a few weeks ago during his tour in Mombasa. And like I mentioned, that is also what is making headline this morning on a few pages here over page 6 over the Standard, talking about how President Uhuru Kenyatta has a role and what role he may be playing if Raila wins. And that is what is explained on page 6. And also on page 7, we are told that Sagana 3 meeting set to answer why Raila question. And that is what is on page 7. And remember, on Wednesday, President Uhuru Kenyatta is set to be meeting clerics and central community leaders in Sagana State Lodge on Wednesday to explain his move to back the ODM leader Raila Odinga. And according to the Standard, it has learned that the government, administration, clergy and youth leaders are inviting those who will be attending, amongst those who have been invited to attend the event. And that is what will be happening. And of course, what is being read out from it may give a clear roadmap to how things will be happening in relation to the politics over the August 9th. So those are some of the few
stories enlisted on the front page of the Standard. And before I even get to tell you what is happening on the pages of the Taifa Leo, allow me to take a short break here. I'll be coming back in a moment with much more and more concerning the few headlines and articles. Do not go too far. We'll be coming back in just a bit. Boss TV, where inspiration strikes. Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an educational, inspiring and entertaining kids show known as the Tutus Club. I am special as I can be. I am special, I am me. We will showcase amazing kids' talents, fascinating stories, the toughest tongue twisters, and not forgetting the Teen Talk Show. Baby shark, baby shark, baby shark. Somebody needs somebody. My body, your body. I'm more checker, follow me, my body. My body, your body. I'm more checker, follow me, follow me. Join me, Joy Kaliche, every Saturday only on Boss TV. Boss TV, where inspiration strikes. Ta façon d'aimer doudou, c'est pas gentil, c'est pas gentil, vraiment fatigue. Nadina yo yo. Na ebaki, suka siko tinga mae, yanga ina mobali nangai, pontalo moka ba mama. Boss TV, where inspiration strikes. Set of the points. Wazee wa majanga. Kutaka kumuuliza mzungu mtoto yalia. The baby is ringing. Without Blake central plexus. I don't understand it. Live bro. Next time. Ala. Hawa wanaishi kwa vituko. Yo. Ardhi na bifu na mbingu, mbona broko juu? Hii ni kazi ya Mungu, sio babu ama mjukuu. Wayaona majanga haya. Sasa ni wazee ama visharobaro. Tutaka mademu sisi. Finish. Mambo yao ya kubwaga majanga kila leo. Kazi yangu mimi ya building and construction. Building and construction. Building contractor. Building and construction. Hebu ni kucheki. Building and construction. Ni mganga. Uganga basi wa kutapeli watu, wa kunyang'anya watu kabisa. Una utapeli kwanza, ngoja utakuja buti wewe. Kuja mtu albadiri hivi kama hao chizi wa crazy.
sio wazee wa majanga. Wazungu sema it's okay. Yeah, it's okay. Goodingi haikeshe. Exactly. Good night. Same to you. The same to you too. Boss TV, where inspiration strikes. Boss TV, where inspiration strikes. Wala sehemu kiraka. Jamani, madege mengi mpaka hili nalo dege. Kumbe dege. Dege tena dege lisoliwa. Boss TV, where inspiration strikes. Tufanye jambo gani ili tujizuie na magonjwa? Ama ni kwa nini tunapata magonjwa? Na je, ungependa kujua mengi zaidi kuhusu magonjwa tofauti na jinsi ya kujizuia? Basi mtazamaji wangu, ungana nami Judy Ngongoni Kiongo ndani ya kipindi cha Jukwaa la Afya Yako, papa hapa ndani ya Boss TV, mahali ambapo maswali na maswala yako yote yataweza kutatuliwa na wahudumu wa afya kutoka hapa Pwani. Tegea Jukwaa la Afya Yako. Right, now welcome back as we also now seek to update you still on matters that have been making headline on the news. That is our first segment of the show this morning, and that is what we are looking at. And I'm still holding with me here the Standard, and there is one article, the last one that I need to talk about before I shift and look at what is also making headlines in the Swahili newspaper, that is the Taifa Leo. And this is a story on page 20 of the Standard. Workers reject state proposed increase in NHIF prepayment. And these workers have now rejected a proposal by the National Hospital Insurance Fund to deduct a higher contribution from members in informal employment. Through the KOTU, the workers are now opposed to the proposal to have the regulator having to get more funds from those who are within the formal employment, and Kenyans earning above 99,000 to contribute 1.7% of their gross income to NHIF,
And according to Kotu, they say that it was not consulted before the proposal was made. And this was one of the interventions by government to try and bring a stop into the stalemate between the private hospitals and the insurance cover there of the NHIF. And a few weeks ago, they did also came out so clearly. This is the private hospital saying that they felt being being treated unfairly, with the National Hospital Insurance Fund having to favor more private, public hospital rather. And this issue over the NHIF cards and how the contributions were made, it's not something new in the country, and it's still playing out. And the recent one being that over the Kotu, that is the Central Organization of Trade Unions, having to reject that proposals to have state to get more funds and increase the NHIF payments. But out from that as well, there is this story that we did a few days ago also in relation to the standoff between the National Hospital Insurance Fund and the private hospital that is not healthy to patients. And according to this story that was filed and prepared by Sharon Nyakundi, it talks about how the private hospitals feel something is not right, and they feel less privileged compared to the public facilities. Let's look into this story and find out what it had to say. Take a look. At Airport View, the Agnostic Medical Care in Changamwe, Mombasa County, Dr. Edwin Juma emphasizes for any quality medication to be administered to patients, there has to be a good facilitation. Therefore, the government must consider all these things in the new NHIF contracts. The patient cannot be well satisfied with treatment or services being offered. Because of disbursement of the funds, there's a problem. And patients also, they are struggling a lot. They are being deducted a certain amount every month, but still they're not getting good services. Good medication, it will force patient to go extra, to her pocket or his pocket to pay that medication. However, the doctor acknowledges the government for raising the amount of NHIF funds remitted for dialysis, as it helps a lot, considering dialysis is quite expensive. He urges the government to further come up with a mechanism to expand its support to other patients, especially those suffering from chronic diseases. David Gitonyi is an NHIF holder and one of the beneficiaries of the new contracts. He explains how NHIF has helped him since his kidney failure in 2019. Patients, they have now been relieved because of the NHIF after they chipped in to increase the amount for this dialysis, this chronic disease. Most of these chronic diseases, we say that they have done something good. The part has remained that as long as they can increase funds to even outpatient, we appreciate. The register NHIF from the year 2001. 2019, wakati nilikuwa diagnosed na kidney failure. I've been attending a dialysis clinic 3 times per week, which have been paid fully by NHIF. According to Dr. Edwin, dialysis is very expensive and he advises patients to go for transplant instead because it's relatively cheaper, and he urges the government to expand the NHIF cover to cater for post-transplant medications. I believe that if the government will now chip in and raise the amount, now to give a big package to patients, will be happy. We have patients who now are doing dialysis, and most of them, they are going for 3 sections per week. NHIF is paying 9,000 per week. I prefer for the government to encourage people to do what we call transplant. Transplant is a bit cheaper and is may leave the patient comfortable than every week dialysis. That has a lot of complications. Despite all these, NHIF card holders can at least breathe in a sign of relief for the meantime, as their expired contracts, which has brought a standoff, were extended until the end of March, and new contracts will be effected on June 1st, 2022. Ile hali ambayo ilikuwa inatushtua ni hali ya serikali na hospitali za private kukosania malipo. Kama awange extend hiyo malipo,
siku ya leo ingebidi nilipe kutoka kwa mfuko yangu, ambao nikianza kulipa kutoka kwa mfuko yangu kulipia 9,500 itakuwa imezidi uwezo wangu. Sharon Nyakundi, Boss TV, Mombasa. Right, of course, and you can understand now that there is quite something ongoing there in relation to NHIF payment and the National Insurance Health Cover, and that is what is happening. Now, shifting gears to the last newspaper this morning that we are looking at is the Taifa Leo, and I want to go straight into the front page of the Taifa Leo, na lazima tuweze kubadili lugha kutokana na jinsi hali ya taarifa hiyo inahusiana na Taifa Leo, na kwenye ukurasa wa mbele ni kuhusiana na Kalonzo amkalia ngumu Raila Odinga. Huyu ni kinara wa Wiper, adokeza kuwa muungano wake wa One Kenya Alliance hauko tayari kumezwa na Azimio. Alikuwa akizungumza jana pale katika mkutano wa kisiasa kule Kisauni katika uwanja wa Kadongo, na ni katika ukurasa wa 3 ambapo taarifa hiyo imeelezwa kwa kina. Lakini tukiachana na hayo, kwenye swala lingine tofauti, wazee walia wanaume kulegea katika eneo la Lamu, ni katika ukurasa wa 4 vile vile, ambapo wazee wa Lamu wanasema ulegevu umechangia na ongezeko la talaka. Alafu katika ukurasa huo huo habari za pwani unaambiwa kwamba Oka ya meza mate kunasa gavana Kingi, na imeaibuka muungano unajaribu kuvuta gavana Kingi katika upande wake, lakini japo amesisitiza kwamba yeye yuko ndani ya chama cha Pamoja African Alliance, na kiongozi akiwa ni bwana Kingi anasema kwamba inaonekana kuwa kutokana na mikwaruzano inayoshuhudiwa kati ya PA na ODM, inadhirika wazi kuwa huenda kukawa na kubadili mkondo kutokana na jinsi PA inavyoshikilia usimamo wake na wa ODM, na hiyo inatumika kama nafasi nzuri ya One Kenya Alliance kutaka PA iweze kujiunga na One Kenya Alliance, lakini bado haijabainika ni vipi ama ni itafikia wapi. Lakini ni taarifa hiyo katika ukurasa wa 4, unaweza kujitwalia nakala vile vile ukajisomea kiundani zaidi. Kwenye ukurasa wa 5 kwenye habari za kaunti za pwani vile vile tunaanzia hapa Mombasa, ambapo Omar Hassa atoa pendekezo kuhusu matatizo ya ardhi. Huyu ni mwaniaji wa ugavana kupitia chama cha UDA, bwana Omar Hassan, ambaye alikuwa seneta wa zamani. Amesema kwamba changamoto ya umiliki wa ardhi katika eneo la pwani litamalizwa tu ikiwa kutakuwa na mabadiliko ya mikakati inayotumiwa kuitatua. Alafu vile vile katika Kwale katika kaunti ya Kwale kumradhi, ni kwamba masaibu ya Wapemba wa Kenya yakataa kuondoka, na unaambiwa kwamba hii ni jamii ya Wapemba wanaoishi katika eneo la Kilifi, Mombasa na Kwale. Wanasema kwamba baadhi ya changamoto wanazopitia huenda zisiwaondoke kufuatia kutotambulika na serikali, na hivi majuzi walikuwa wakizungumza kusema kwamba wanataka waweze kupewa stakabadhi kama vile vitambulisho vitakavyowezesha pia kujihisi kuwa wana Kenya, na pia pamoja na hilo mambo yao yaweze kushughulikiwa. Hebu tuwasikize hawa wanapemba walivyokuwa wakilalama na wangetaka wafanyiwe nini haswa. Twaiomba serikali uraia tupeni, rais wetu mpendwa Uhuru upo makini, lakini ugeni jamani, mpaka lini? Wakizungumza katika eneo la Lungalunga wakiongozwa na katibu mwandamizi wa jamii hiyo Mwali Ali, amesema kwamba wameendelea kuishi na wake zao wasio halali kutokana na ukosefu wa nyaraka. Kisheria tuna wake feki, hata stakabadhi hatuwezi kupata, hatuwezi kumiliki chochote. Basi serikali iharakishe kupitia kwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na serikali yake ilifikiria ile suala kwa kina na kwa wepesi zaidi, ili na sisi mwaka huu ikiwezekana tuweze kupiga kura. Kwa mujibu wa mbunge wa Kibra Imra Mokot,
serikali ikikosa kupatia jamii hiyo vitambulisho itawafungia kutokana na huduma ya afya miongoni mwa huduma nyingine za serikali, jambo ambalo si sahihi. Tunasema tutakuwa na UHC, Universal Health Care, si ndio? Nyinyi kama jamii ya Pemba hamtakuwa ndani. Hamtakuwa ndani kwa sababu wengi wenyu hamuna vitambulisho. Hautaweza kuwa na ile kadi ya kupata matibabu NHIF. Kama huna kitambulisho huwezi pata vile vile ile huduma. Mshauri wa tume ya haki za kibinadamu nchini Kenya Robert Waweru amesema kuwa watatoa msaada kwa jamii hiyo katika kuhakikisha kuwa wanapata uraia wao. Mimi niko hapa kuhakikishia kwamba tutaendelea kutembea na nyinyi. Hiyo maofisi yote ambayo tumeambiwa ni lazima tuingie, mimi ninawapea hakikisho kwamba tutawashika mikono, tutaingia kwa hizo ofisi zote, hata ikisemekana ni kwenda mpaka Ikulu, tulipeleka wa Makonde, Pemba hawatatushinda. Aidha, mbunge wa Lungalunga Hatibu Mwashetani amesema kuwa wabunge wa kanda ya Pwani watarejea bungeni kuuliza kamati tendaji kwa nini inachelewesha utekelezwaji wa ombi hilo la kutoa uraia kwa jamii ya Pemba. Tumejadiliana tukasema wiki ijayo tutailegesha tena bunge tuliulize swali, alafu tuandike barua kwa wizara ya security ile ya Matiang'i kuuliza kwa nini bunge limepitisha lika-adopt ripoti, ambapo ripoti yoyote ya bunge ikiwa adopted na bunge na wabunge wakipitisha, ni lazima wizara husika iact kulingana na yale mapendekezo ambayo yako pale katika maelekezo. Jamii hiyo imetishia kuandamana hadi Ikulu kudai vitambulisho ikiwa serikali inayoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta itaendelea kuchelewesha ombi lao. Joseph Runinga ya Boss, Mombasa. Twaiomba serikali uraia tupe. Naam, hao ni wana Pemba. Katika ukurasa wa 5 taarifa hiyo katika ukurasa wa 5 wa Taifa Leo utaipata pale. Lakini mwisho kabisa, kabla sijachukua mapumziko mengine mafupi hapa, manake mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda unayoyoma, ni kwamba shirika laonya mvua haitaleta afueni ya haraka dhidi ya njaa. Na hili ni shirika la kimataifa la kutabiri hali la hewa lililo chini ya muungano wa serikali za Afrika ICPAC limeshauri mataifa kuwa kutolegeza kamba katika kusaidia waathiriwa wa ukame hata msimu wa mvua unapotarajiwa kuanzia mwezi ujao. Na pia ni mojawapo ya shirika kama vile shirika la Msalaba Mwekundu likishikilia kwamba hali ya ukame bado ni mbaya katika kaunti 13 humu nchini, na kulingana na Red Cross ni kwamba japo mvua inatarajiwa kuanzia mwezi wa Machi hadi pale Mei, huenda lisisaidie pakubwa katika kupunguza baa la njaa. Hebu tuwasikize hawa wanaosimamia shirika hili la Msalaba Mwekundu wakizungumza kule mjini Kwale kufuatia ukame na swala zima la ujio wa mvua. Na tumeona kuwa kila wakati hatujapata mvua wa kutosheleza kuanzia mwaka 2020 mwezi wa 10 mpaka sasa hivi. Na tumeambiwa na wale ambao wanatabiri hali ya anga, wamesema kuwa mvua wa March, April na May pia inaonekana haitakuwa ya kutosha. Kwa hivyo bado kuna changamoto na jamii bado zinaendelea kuathirika. Kwa sasa pia assessment inatuambia kuwa tukifikia mwisho wa mwezi wa 3 tutakuwa na 2.8 million Kenyans ambao watakuwa wameathirika na watakuwa wanahitaji chakula. Kama shirika tunaendelea kusaidia wananchi katika kaunti 23 na kuna kaunti 12 ambazo zimeathirika zaidi. Lakini hata hizo kaunti zingine 11 utakuta kuwa kuna tuseme kama locations zingine ama sub locations zingine ambazo zimeathirika zaidi, na nafikiri Kwale County ni mfano.